Opal. To a lot of people, it's the most exciting of all gemstones and is often called the Queen of Gems. In Brazil, bright precious opal can only be found in one particular place, Pedro II. Named after the great Brazilian emperor, Dom Pedro II. Pedro II is a laid-back, peaceful little town. Its location on a mountain plateau at an altitude of about 700 meters provides a comfortably cool climate in the otherwise very hot and little developed northeast of Brazil. In 1989, I completed my apprenticeship as a gemologist, a specialist in precious gemstones in Idar-Oberstein. During the classes, I learned that besides Australia, here is the only place in the world where precious opals of the so-called crystal opal variety can be found. A crystal opal is pure and free of the host rock in which it was created. Crystal opal consists of trillions of microscopically small silicium dioxide spheroids that are stacked up on top of each other like infinitely tiny little pearls. The light rays are bent on each spheroid's spherical surface and then split into the colors of the rainbow. Pedro II isn't a typical mining town. Of the approximately 30,000 inhabitants, only about 500 garimpeiros make a living from the mining and trading of opals. It is more fittingly described as a small agricultural town, perhaps with slightly more money going around due to the gemstones. Everybody knows everyone. Most of the people are related anyway, and the opals are boldly being offered for sale at the market. Stones like this you only find by screening, screening and screening yet again. Dry screening without water. That's because Pedro II is part of the state of Piauí, one of the driest areas in Brazil. The opals are completely covered with soil and dirt, which makes it impossible to distinguish them from the rest of the debris. To spot them, you have to chip off a piece. Over millions of years, erosion destroys the original opal seam. The individual stones are dispersed in all directions. As a consequence, the search for such opals is not economically viable for professional mining companies. Only luck determines how many tons of earth have to be sieved through in order to finally get hold of one single opal nugget, like this one. Well, an opal doesn't have to be big in order to show such a variety of colors, but it must be admitted that the stones shown here are rare collector's items, and that you would have to wait a very, very long time until one of the many small dealers in town might offer you such a special stone as this. To find the opals you can see here on this plate, a group of about 20 garimpeiros had to work hard for more than 7 months.
Esse tipo de pedra aqui tem muita dureza, uma louça firme. The men have organized themselves into an association, and our friend here is responsible for the sale of the opals found, as well as for delivering lunch to his fellow workers. Every day before noon, he picks up the food rations from their families, and we accompany him to the Boi Morto mine. 9h15, Pedro II, cidade que eu amo tanto. Bom dia, cidade super maravilhosa. During the 1970s and 80s, Australian-led mining companies working the mine blasted the rock face of the Boi Morto mountain away again and again. Heavy machinery was used to push the dirt aside. Because of the high investments at the time, the miners were mainly interested in the numerous opal seams running inside the sandstone rock. The search for individual alluvial stones just wasn't worth the effort. Today, for our group, it's a different story. They may know that they can't expect to discover any large new finds, but at least they have secured a fairly regular income for themselves and their families. The toughest part of the labour, the breaking down of the hard rock face, has already been done. So all that remains for them to do now is to sieve carefully through what is left of the mountain. Certo. Bandido mesmo não me deu certo. Foi lá pra casa ontem, Of course, usually all kinds of subjects might be discussed over a lunch like this one. But at the mine, just like everywhere else in Brazil, everything has to give way as soon as one of the pillars of Brazilian culture is on the agenda. Soccer is on. Mas amanhã ninguém vai trabalhar não, né? Jogo do Brasil, feriado. Brasil. 2-0 é... Vai o placar é 1-0 e olha. O Brasil, viu? Brasil e Alemanha, né? A Alemanha vai dançar em cima do Brasil. Vai, né? O contra-ataque da Alemanha. Aí eles são perigosos. E eles? Lançamento para o gol! Gol! Pode. Brasil, mulher bonita, futebol e muita folia. No, you can go wherever you want. I'm sorry. Whatever you had, yes. You can go, no problem, no problem. If I like put in my cost then. But this is loveliest material for the price. Yeah, this is the 80 cents. D here is the 80 cents. Okay, if I take both of those bags, could you do this one for 70? No, I work something out for you. You paying cash or what? Do you know? She knows all the guys that come in. They clean me up. She knows how much they buy. All they buy. I mean, well, they're the big guys. Yeah, but say they clean me out. You know, it doesn't matter. 30, 40,000 a bag. You know, I used to never come here on the first day. Now I have to come. Now I see I got to come here like on the first morning of the first day. You know, John went to Hong Kong. He said your prices are 30, 40% cheaper in Hong Kong. Because I sell to the Hong Kong dealers. Yeah, no, the prices are cheaper. No, my prices are cheaper. 30% cheaper than in Hong Kong. Yeah, he went to the Hong Kong show, didn't buy anything. Really? Because he didn't
believe me that I mine the opal and I'm the one that cuts all this stuff. You are the opal man. He is the opal man. Let me tell you. See, this is Boi Morto here. This one. What, this one? Yeah, I think so, yeah. Yeah, this Boi Morto. But look how bright the Anamuka is. This is Anamuka and this is Boi Morto, eh? Yeah, molto differente. Look at this one. Yeah. Where is the miners right from Brazil? I have it in my bag. I have 3 big areas. 3 big areas and nobody can stop you anymore. No. And especially with this license here. Think about opal as water. As water collects in a little dams. The deposit like Boi Morto, it's probably known as the richest opal deposit in the world, that area, because it's all like a solid sheet of opal. It's just either thick or thin, or patch in color, or precious opal. It's just a matter of if you take that much dirt out, you know you're gonna get opal. I wouldn't like to be putting money here. You wouldn't put your money, your savings in this mine, eh, Ken? No. This is very hard looking rock. This is so much material here, it has to be moved before you can see the contour. All this dirt's been pushed and shoved. It's a mess. So it's a real gigantic task. It's a big task, it is. To get opal out of Boi Morto, eh? Before it was the Brazilians who did it. But they've got lots of time. That's their life. They live here. They just come out every day and process a little bit. And if they find something, that's good. If they don't find anything, well, they go back home. They come out the next day and the next day. They have nothing else to do. They don't invest money, no? No. They ride their bicycle out or they walk out. And if they keep working, they will find something. Tá sofrido. Tá sofrido. Porque tem tanto de pessoas aí, mas não aumenta não. As cores aqui só tem. Como é? 3 meses. Esse aqui tá com 4 meses. Na taca direto. Não, que não acha nada. Não acha nem pra comprar um cigarro. Lá no Boi Morto. Não acho nem pra começar. Trabalhando do lado de vocês. Acha... Pegado, colado assim, ó. Colado. Coladinho. Nunca achou nada. Isso é infeliz. E como é que você vive? A sua família? Peraí, passa aí. Se você deu uma baleada pro barreiro dele, calado na barreira dele. Tudo pegado assim, ó. Deixa ele dar aqui a voz dele passar aqui. É solteiro. Fala a verdade. Sou solteiro. Mãe dá de comer, eu posso passar até um ano sem achar nada. Mas tô comendo, e tenho coragem de trabalhar, e tenho fé. No dia que eu não acho, no outro dia eu disse assim, amanhã não acho. Tá certo. Aqui do jeito que ele... Você já passou mais vezes assim, sem achar nada, muito tempo. Já, muito tempo. E acabou achando depois, né? Achei, mas foi pouco. What? They had to look for the money? Yeah, they had to get it from this teller and that teller for just, for the 15,000 real. I was trying to cash a check for 20 yesterday, but they could only give me 5. They said come back the next day. Eu trouxe documento seu lá de Ceará. É? Do carro. Carro. Ah, bom. O rapaz lá perguntou, você conhece Dag Johnson? Dag conheço. Johnson, é. Você acha bom o Dag Johnson aqui, né? Muito bom. É bom para os negócios. Muito dinheiro, ó. Aí. Não, tá bom. Aqui, cash.
Eu sei, mas tá espremido, já tá bom. Cash, entendi? 1.000, 2.000. So what was it like when you arrived here Well, it was in nothing. 1970? It was nothing. It was nothing at all, and it took us months to find a place. It's very interesting. It was a gentleman called Milton Scalar, Oceanside Import. I saw him at a trade show in the United States, and I saw some opal on his table that he got in Minas Gerais, because he was probably the only one that brought stones in from Brazil to the United States in those days. In the 70s? In 70s, nobody else was Or in bringing. the 60s even? Yeah, he was in the 60s, specimens and this type of thing. And I could see that the opal was different to what we had in Australia, but almost the same, but different. But when you handle opal every day of your life, then you can see it straight away. Yeah, of course. So I asked him, and he said he doesn't know, but somewhere in Brazil. It didn't take me in no time whatsoever. I got to Rio de Janeiro, bought a Jeep, and found a couple of guys that speak English. And then we driving and driving, trying to get more information here, more information there. No. Got further north for weeks and weeks. And we weren't sure. And then finally one guy said, yeah, there's a place, Pedro Segundo, they heard of opal. So finally got here. And then nobody in town, there was only 2 cars in town, nobody knew about any opal here. They said they found some funny, pretty colored stones when they dug water wells in Pedro Segundo. Then I finally found out a guy called Dr. Nilsson. And he had a company here. And we finally decided, we walked out to this mine here because it's very rough to get it. Of course, it was nothing like this, it was just all dirt. I could see that this was an opportunity. This was a major opal-bearing area, because when I went in the tunnel, I could see the level and could see the traces, and I said, there's a lot of opal here for sure, lots of opal. We need to learn a lot more about the area. About Pedro Segundo area, the altitude and everything. 8 meters. Yeah. 688 meters altitude. Yes, meter mark. Another thing is that one thing that's easier to look for pieces of opal in Australia, because it's desert area, desert. Here, it's a lot of vegetation. The soil is very soft. Yeah, but it's vegetation here. They can't see, you can't walk here to find. I mean, there you only have nothing. You have rocks, you got nothing. I guarantee you they would have found a lot more opal if it was desolate here. You know, like no foliage, no trees, like a lot of trees. So I think that has a lot to do, but the main thing is that people don't push themselves to look for it. It's just like, if it's there, it's there. If it's not there, they don't use the head. It's lack of education and drive. Oh, yeah. Quantos dias que vocês não acharam nada? 3 meses. 3 months. Rarazinho que ainda tem uma coisinha aquela lá. Long time, 3 months. Not finding anything, that's a long time. Yeah, it's a long time. It's important that they find something so they can feed themselves. É trabalhador demais, É trabalhador e é bom ele. Você pode entregar qualquer coisa pra ele que ele dá conta. É Chico Buchudo. Mas o Chico Buchudo é aquele que nunca achou nada, né? Ele só achou um dia que fez errado. Aí eu fiquei lá dentro do barreiro sozinho, cavando material, né? Aí com um pouco eu tava de cavando aqui, aí lá a rebanceira, escorregando. E aí quando eu me espantei, eu já estava enterrado até aqui nos peitos, né? Até os peitos, cheio de terra. Cheio de terra, até aqui nos peitos. Aí veio um bolão que foi 3 homens para tirar. E eu segurando aqui o bolão na mão aqui, encostado da rebanceira, né?
Aí eu vi o garimpeiro tudo nervoso, e assim, eu digo, calma, que eu não tô sentindo nada aqui. Não se machucou, né? Não, nem se relou, as pernas não relou nada, não me relou em nada. E aí eu fiquei tão nervoso que aí... Nunca mais quis garimpar, né? Nunca mais fui lá no Boi Morto. Desse dia pra cá, nunca mais pisei lá. You don't work for him, but you help him, you work with him because... I'd never work for him. Yeah, but it's contagious. It's how can Infectious. You say? Infectious. The passion is infectious. For my way of thinking, he's successful because he has a passion. A real passion for opal, and he has a passion for life. Someone that doesn't have any passion in their life or any drive is not really complete, I think. They're lacking something. You must have a passion for something. You must love to do something in your life. A maior parte dos jogadores aqui é garimpeiro, é? Quase tudo é garimpeiro dali mesmo da nossa região. Ao acho lá. Filmado, né? Dela do pra me ver, é? Solteiro velho. Não, acho que não tem vontade dele. Eu acho que não tem vontade dele. Eu não pode dizer trabalhar ali foi sozinho. Ali deu mato, menino. Ali deu mato. Chico, vamos ver a sua roça agora, é? Você ganha muito dinheiro lá na roça? Não, o trabalho mesmo é pra mim mesmo. Pra comer, né? É, pra mim comer, vender, né? Você vende muito? Não. Vende quanto? Vendo pouco. Uns, Eu só planto pra mim comer mesmo. vende uns 200 litros de feijão? Vendo nada. O feijão eu não vendo não, o feijão é só para comer. Agora eu só vendo o milho. O milho você vende? Dá quanto o milho lá? Dá uns 100 reais? É essa base aí. É, né? É. Aí, vamos lá ver a roça do homem. Isso seria 150 por aí assim. Botei dobra nos pés. Todo dia você come desse feijão aí? Não. Tem que comprar também? Tem. Isso aqui, esse pedaço todo aqui, o mais que pode dar é uns 100 litros de feijão. E 100 litros de feijão, para quem come feijão todo dia, dá quantos dias de comer? 1 litro por dia, não. A família, talvez, é? Não, a família não come 1 litro de feijão por dia, não. Rende muito 1 litro, né? Rende. É meio litro, mais ou menos, para uma família. Mas, então tem feijão para 200 dias de comer aqui? Mais ou menos isso. Tá bom. O que você faz agora quando vem o verão? Você vai deixar a roça, aí vai fazer o quê? Vai voltar para o garimpo agora? Eu trabalho no garimpo, ou então em construção de casa. Ah, trabalhar de pedreiro, né? É, de ajudante de pedreiro, né? Porque eu não sou pedreiro, eu sou servente, né? Por aí a gente conheceu você como garimpeiro, será que a gente não vai ver você mais garimpando, não? Vai, se Deus quiser, que eu tô querendo, eu tô querendo deixar esse negócio, o ramo de roça não dá pra mim, não. Dá não? Dá não.
Tá esperando a boa oportunidade para agarrar nas pedras de novo, é? Basta vir a oportunidade aí, eu caio dentro. Ô, seu João! Ei, João! Ei! É sobre o bambu que deu lá no limão? Como é? Deu bambu? Sim! Aonde? Lá no limão? Deu, né? Deu! Pedra nova! Ei! Pois vamos lá! Aqui, as opalas do garimpo novo, Jorge. Cristalizadíssima. É as pedras lá do limão, né? Pedra lá do limão, achado a menos de 1 metro de profundidade. Lá na palma da mão lá dessa aqui, ó. Aí. Dividido para 7. 7. O que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou pagar umas coisas que eu estou devendo. E o outro eu vou ajeitar um comérciozinho para mim e vender lá no interior. Ah, vai botar um comércio para você. Não vai gastar tudo logo, não, assim, de besteira, né? Você já bamburou antes, né? Você sabe como é difícil, né? Difícil para Tá mais de. Tá uns 5 anos que eu dei uma bamburradinha aí, vim bamburrar agora. Esse tempo todo era só frente trabalhando em garimpo. Você nunca garimpou num lugar desse não, Chico Puxudo? Você já garimpou aqui no limão, nessa mata assim? Nunca andei aqui não, a primeira vez é hoje. E aí o Riba, o dono do barreiro? Você escolheu esse lugar, Riba, foi? Foi. Por que é? Porque você escolheu logo esse lugar aqui? Porque os outros aí estavam tudo ocupados, aí nós... Ah, já estava ocupado os outros, né? Aí nós preferimos esse aqui, que não tem ninguém. Foi um rapaz que fez uma plantagem de roça. E aí na plantagem, na cova, ele achou a opala. Achou a primeira pedra. E aí não sabia nem quase o que era. Aí meu cunhado guardou. Quando surgiu aquele garimpo lá, ele disse, vá lá. Aí eu fui, baixei bem rico. Achou quantas pedras? Eu achei logo que foi 1 quilo. 1 quilo de opala. Pedra boa. Ei. Mas e depois? Deu muita pedra lá? Deu pedra demais. Todo mundo correu para lá, igual aqui. Foi, tinha mais gente. E era 1000 pessoas lá. Ei. E todo mundo achando? Todo mundo achando. Você ainda não foi lá, seu Chico, porque é... Eu fui lá só uma vez, mas logo no início. Mas você não vai botar barreiro lá não, né? Não, meu interesse é só de comprar alguma coisa. Ah, uma coisa que aparece aí. Meu interesse é compra de pedra. Eu nunca garimpei, só faço compra, né? Eu compro aqui e rendo aqui mesmo. Você não tem fé no garimpo de lá não? Tem, lá vai ser bom. O limão tem tudo para dar certo, não tem? Rapaz, lá é um melhor garimpo do Pedro II. As pedras melhores do Pedro II saem ali, viu? Ali na roça, né? Chico Puxudo, você vai me contar agora como foi que você achou essa pedra ontem? Tudo bom? Ó, nós achamos essa pedra ontem, foi antes de chegar no lajeiro. Mas por enquanto tá sendo só um, agora da manhã em diante nós queremos arrumar menos 1 quilo. Quer nadinha? Não, também não. É porque eu quero comprar uma casa pra mim. Dizer assim, que é minha. Quer botar uma mulher dentro. Porque deu aqui mesmo, rasinho mesmo aqui. Encostando no lajeiro. Aquela pedra. Aquela primeira pedra, né? Primeira pedra desse garimpo aqui, depois do bambu. Depois do bambu. E foi em cima que eu
cima desse larreiro aqui. Aí, né? Tô só esperando aqui, Chico, para você tirar uma pedra extra lá dessa pissarra na frente da câmera. Se fosse fácil, de uma para outra, né? So what does the experienced miner from Australia say when he sees an alluvial in Pedro Segundo like that? Well, we have alluvial in Australia too. Opal comes out at the bottom of the hill and it comes out in the alluvial, but it's in soft dirt. You don't get all this big hard rock. This is just so difficult to process, so difficult. And even if you could process it, it'd break the stones. Fala difícil, né? Mas pelo menos vocês sabem se virar, né? Com as poucas condições que tem. Methods of our Brazilian friends here in Pedro Segundo. Well, they're very antiquated, of course. But, you know, Antiquated, eh? yeah, old-fashioned. I mean, pick and shovel. I mean, that's gone out in Australia 50 years. Pick and shovel, more or less, 40 years anyway. So, but the difference is that we have grown with it. We've been able to get money from the opal. Therefore, we purchase more machinery. The more money we get, the more mechanised we become. We want to extract the dirt faster, get the money quicker, and live our life the way we want to live it, which obviously money can supply you, that sort of life. And I don't think they want machinery, personally. I don't think they want it because they like that style of life. But if you've got machinery, then you have to speed up. Life becomes faster. The machine talks to you. The machine's chugging away and you think it's using fuel. We have to work faster while it's running. It's costing money, so we have to work faster. So if you just have a pick and a shovel, you can just scratch away. You can stop whenever and have a talk. And it's a family thing. I don't think they really want to make a fortune. It's just something to go and do because they got nothing else to do. So they go to work and they religiously go. They're hard workers, but they don't think. They just plough along, digging a hole, and they don't look for the terrain to where opal might be laying. They just dig and hope they find it. They hope on God, né? Yeah, not on reason. Yeah, not on logic. They put their faith in God, and there's nothing wrong with that. Don't get me wrong, but you have to have a little bit more technology behind it, a little bit more than just blind faith. Me dê 25 para merenda. Ele disse que vão me dar almoço, aí na hora não sai nem almoço nem nada. Aí. É ruim, que eu moro onde eu moro no Ceará, sei que lá tá chovido. Mas para mim ir para lá hora dessa é longe, tem que pegar a carro, estou passando 2 dias viajando. Estou lá no fim do mês. Você veio lá do Ceará para pegar o palo aqui? Se Deus tem Nossa Senhora. Já estou com fé de voltar lá. Tá todo mundo sorrindo aqui, é mentira que ele tá dizendo aí, é? É verdade. Eita, não! A falar que é com ela, eu vou deixar de rir as coisas. Aqui é mentira. Nosso barreiro lá não tem... Tem condição. É zerado, né? Lá não tem condições de nós enfrentar naquele barreiro ali, não. Nós vamos só trabalhar perto disso, nós continuar ali. Só se nós arrumar outro lugar. A gente... Seu trabalhador trouxe os pés. Se tiver parceiro, que correu foi os homens. Os outros que correram, né? Que correram, mas eu não corri, não. Eu vou trabalhar sozinho, né? Você acha que tem rumo eu trabalhar sozinho? Você saiu caminhando. Não tem condição, não.
I can work easier and better in Australia and get more money, so why would I do this? Opal is one of the rarest stones in the world and the prettiest stone, and it's the only stone that is the birthstone for everyone, every month, because it's got all the colors. It's opal is hard to beat.